First of all, good evening. Second of all, this is very hapek. Yeah, pero anyway. So, syempre, good luck sa exams. Yeah, let's proceed. So actually, itong topic na to, equivalence relation, is medyo mahirap siya. Pero, kaya naman siya gawin. So basically, meron ka kasing, sa isang set, meron kang, wait lang, meron kang set A. So may mga elements kasi yung set mo. Kunwari, ito yung A mo. Tapos, siguro, let's try, ito yung X mo. Tapos ito yung Y. Yung X and Y mo is, kaya mo siyang bigyan ng relationship. So sabihan kong magjowa sila, yung X and Y. Tapos yung ay hindi. I mean, arbitrary yung relationship pala. So let's call this relationship as delta. So kunwari yung delta, yan yung relation ni X and Y. So what I mean by relation is, siguro in layman's term, yung relation na yan, it's pwede magkaibigan si X and Y, pwedeng magkapatid, pwedeng magjowa or something. Pero yung relation na yun is, hindi natin alam kung equivalence relation yung delta. So, and to know if this delta is an equivalent relation, we need to verify na yung delta natin is tatlo. Is dapat ano siya, reflexive. Ano, pangit ang sulat ko. So, di ko na susulat. Reflexive and symmetry and transitive. O, di ba? Ang ganda ng sulat. Pero yeah, you have to verify yung tatlong yun. Dapat yung delta mo is reflexive, symmetric, and transitive. So kapag satisfied yun, then yung delta, which is yung relasyon ni X at ni Y, is equivalence relation. So, ayun, let's proceed with examples. So yeah. So, ito yung set natin. So, the relation daw, so yung tawag sa relation is F. Tapos, yung set mo is A. So, negative 1, o 1. So, to visualize, ito yung set A. So, ang laman ni A is si negative 1. So, ito si negative 1. Ito si 0. Tapos ito si 1. So, yan lang yung laman niya. So, tapos, yung F ko daw, so yung first element natin is 0, 0. So, ibig sabihin nito, itong 0, related siya sa sarili niya by F. So, ibig sabihin, paano ba? Lagyan natin ng ibang drawing. So, itong yellow, ayan. Yung yellow na yan, this will be F. Tapos ito din, yung 0, 1. So, yung 0, 1 related din sila. Ito, F din yan. Tapos yung 0, negative 1. Yung 0, negative 1, ito din, related din sila by F. Si 1, 1, related sa sarili niya by F. Si negative 1, 1. Negative 1, 1. So, related sila by F. So, basically, yung idea ng relation. Pero of course, hindi natin siya pwede gawin all the time. So, we need to verify it mathematically. So, yeah. So, check whether F is reflexive, symmetric, and transitive on A. So, yung clue to first check is, sino ba yung laman ni A? Ang laman ni A is negative 1, 0, and 1. So, para masabi mong reflexive siya, dapat yung related siya sa sarili niya. So, kumbaga, ang technique sa reflexive is, so yung relation dyan is love yourself. Yes, so mahal mo yung sarili mo. So, ibig sabihin, si negative 1, dapat jowa niya yung sarili niya. So, dapat si negative 1, jowa niya yung sarili niya, which is ito. Dapat nasa F siya. So, dapat si negative 1 related sa sarili niya. So, dapat yung negative 1, nasa F. So, ito. Tapos si 0, yung next element. So, dapat yung 0, relationship, yung jowa niya yung sarili niya. So, 0, 0, nasa F dapat. Same with 1. So, dapat yung 1, 1 nandun. So, dahil yung 0, 0, 1, 1, at negative 1, negative 1 is in F, then F is reflexive on A. So, basically, yun yung sinasabi ng reflexive. So, lahat ng elements ni A, is related sa sarili niya o jowa niya yung sarili niya. Ganun. So, ano yun? Para mas madaling tandaan. And next, since reflexive is satisfied, let's check kung symmetric. So kung symmetric, so ang titignan mo is yung laman ni F. So ibig sabihin, dapat, so ang titignan mo dito is yung laman ni F. So, i-check mo ngayon, di ba? Kung na 0, 0. Si 0 related sa 0. Kung na ito yung X natin, si X and si Y. So pagbabalik-tarin ko yan, si X and si Y, ang tanong, yung YX ba nasa F? So since yung XY natin ay 0, 0, pag binaliktad ko yan, 0, 0 pa din. So si YX nandun pa din, si 0, 0. So itong next element, si next element is si 0, 1. So ito yung X and Y. What if pagbaliktarin ko? So, ang mangyayari na is, so dapat ang i-check ko is si YX ba nandun? So XY, so YX. So ibig sabihin is 1, 0 in F. Kasi ang chine-check natin is si 0, 1. Si 0, 1 na kay F. So by symmetric, dapat si 1, 0 na kay F. So kung i-check nyo, wala yung 1, 0. Yeah, wala. Yes. So since wala yung 1, 0, then F is not symmetric. Ayun. So note that 0, 1 is in F. Pero pag binaliktad mo siya, yung 1, 0, wala siya sa F. But 1, 0
is not in F, so F is not symmetric. So, since symmetry is not satisfied by F on A, we can already conclude F is not an equivalence relation on A. So, basta may ma-violate kang isa sa reflexive, symmetric, and transitive, then yung F mo, I mean relation rather, it's not, hindi na siya equivalent. So, yeah. So, ito naman, next. The relation G. So, ito bagong relation naman to G naman siya. Pero same set tayo. So, same set, negative 1, o 1. So, i-check natin kung reflexive, symmetric, and transitive. So, let's check kung reflexive. So, dahil ang elements natin ay negative 1, 0, 1, so, dapat si negative 1 nandun. So, dapat jowa ni negative 1 yung sarili niya. And fortunately, andito siya. Si 0, jowa niya din yung sarili niya, andyan. Tapos si 1, jowa niya din yung sarili niya. So, since 0, 0, 1, 1, negative 1 is in F, then F is reflexive on A. Say for instance, yung A ko, i-define ko ay 2. So, kung gagawin kong A natin is negative 1, 0, 1, 2, tapos kailangan ko reflexive si G, so dapat meron akong 2, 2, 2 sa A. So, ganyan yung reflexive. Pero since wala naman yung 2 sa A, okay lang. Yeah. Now, let's check symmetry. So, kasi check ko yung symmetry. Si 0, 0, babalik na rin ko. So, 0, 0 is nandyan pa din. Si 0, 1, babalik na rin ko. So, check ko si 1, 0 ba nandyan. So, thankfully, andito si 1, 0. So, si 1, 0, pag binaliktad ko, magiging 0, 1. So, andito si 0, 1. Si 1, 1, pag binaliktad ko, magiging 1, 1 pa din. Eh, andito din siya sa G. Si 0, negative 1, pag binaliktad ko, magiging negative 1, 0. Eh, andito siya sa G. Si negative 1, 0, pag binaliktad ko, andito siya, 0, negative 1. Si negative 1, pag binaliktad ko, negative 1 pa din, andito siya sa G. So, ibig sabihin, symmetric si G. Kasi lahat ng XY na naka G, yung YX is naka G. So, G is symmetric on A. Transitive, let's see. Okay, so sa transitive, ang i-check natin sa transitive, actually, hindi siya transitive dahil dito sa counterexample. So, let's see. Bakit siya hindi transitive? So, si 1, 0, kukunin ko si 1, 0, and si, sino kinuha ko? Si 1, 0, and si 0, negative 1. So, ito yung X, ito yung Y, ito yung Y natin, ito yung Z. So, notice that yung 1, 0 na kay G, plus si 0, negative 1 is na kay G. Kung transitive siya, dapat si X at Y, ay X at Z, ay magjowa. Yeah. Kasi di ba, si X and Y, si 1 at 0, magjowa sila. Si 0, jowa niya si negative 1. Kung transitive yan, dapat si 1, jowa niya din si negative 1. Pero, so ibig sabihin, you're going to check is 1, comma, negative 1, in G? So that's the question. Kasi si 1, jowa niya si 0. Si 0, jowa niya si negative 1. The question is, jowa ba ni 1 si negative 1? So, ang check mo is yung 1, comma, negative 1 ba is na kay G? So, dahil wala si 1, negative 1 kay G, hindi siya transitive. Yeah. So, observe that 1, 0, 0, 1 is in G, but 1, negative 1 is not in G. So, G is not transitive. So, yeah. Okay, next. So, madali siya kapag ang set mo is naka-roster method. So, what if ito na? So, ito na yung medyo challenging. So, relation siya. So, meron akong set C. Collection siya ng, ito yung C natin. Collection siya ng mga sets. So, si X, si Y, tsaka si Z. Kunwari lang, sila yung laman. Tapos, yung sa XYZ, may mga laman yan kasi ang sabi, family of non-empty sets. So, yung bawat laman ni C na set, meron niyang mga laman. Ayan. So, si X, si Y, si Z, mga non-empty set. Tapos, yung relation na row, yan yung tawag sa relation, yung row. So, related sila, magjowa sila kapag may intersection si X and Y. So, baguhin natin yung drawing kasi hindi accurate. Okay. So, ang sinasabi na to is, so, ito yung X natin. Ito yung Y. So, dahil may intersection sila, which is ito, row. So, magjowa sila by relation row. So, dahil may intersection si X at si Y, so si X, row, Y. Kasi row yung tawag dun sa relasyon nila. So, basically yung sinasabi ng relation na to. So, basically yung sinasabi, dapat yung reflexive, symmetric, and transitive yung pagiging pairwise disjoint ba to? So, basically, pag sinabi ko reflexive, kunwari, yung X, intersection X, dapat non-empty. Pag symmetric, yung if X if X and Y is not disjoint, so ibig sabihin may intersection sila, dapat si Y at X, Y intersection X ay hindi rin empty. So kung transitive naman, is if X and Y is not empty, tapos Y and Z is not empty, dapat yung X and Y, X and Z is hindi rin empty. So basically, yan yung sinasabi nun. And that's what we're going to need to check pala. So,
Ayun. So let X, Y, and Z be in C, so all of them are non-empty sets. Since X is non-empty, it must be the case X intersection with X is non-empty. So dahil si X na kay C, hindi siya empty. So pag in-intersect mo yung X sa sarili niya, hindi yun empty. So hence, si X jowa niya yung sarili niya. At nagbukas, oh my God, nagbukas siya. So dahil si X jowa niya yung sarili niya, reflexivity is satisfied. Next is, suppose natin na yung X jowa niya si Y. So pag sinupose mo na jowa niya si Y, then, totoo to. X intersection Y is non-empty. Pero commutativity ang set intersection. So, pwede kong pagbaliktarin to. Kasi commutativity ang set intersection. So, dahil commutative ang set intersection, Y intersection with X is also non-empty. So, dahil dyan, Y rho X. So, si Y, jowa niya si X. So, symmetry is satisfied. Ang last natin i-check is it transitive? So, assume natin na si X, jowa niya si Y, jowa niya si Z. So si X, kung jowa niya si Y, yung intersection ni X at Y is non-empty. Si Y, kung jowa niya si Z, dapat si Y, intersection with Z, is non-empty. So, i-check natin ngayon is X, jowa niya ba si Z? Or equivalently, ang ibig sabihin niyan is X, comma Z. Ay, if is X intersection with Z is non-empty. So that's what we're going to check. Ito yung check natin. And actually, ang claim ko dyan is hindi. So, hindi siya transitive. Bakit? Kasi, consider this counterexample. Meron ako counterexample. So, let X be the set 1, 2, 3, Y be the set containing 3, 5, 6, Z be the set containing 6, 8, 9. So, yung X and Y, magjowa sila kasi hindi empty yung intersection lang ni 3. 3. 3. Kasi yan yung common element nila. Hindi sila empty. Si Y, jowa niya si Z, kasi meron silang common element which is 6. So, hindi empty yung intersection nila. So, si X and Y magjowa, si Y and Z magjowa. We're going to check, jowa ba ni X si Z? So, to answer that question, hindi. Kasi disjoint sila. Si X, 1, 2, 3, si Z, 6, 8, 9, wala silang intersection. So, ibig sabihin, since since empty or disjoint si X and Z, wala silang intersection, si X hindi niya jowa si Z. So, X is not, raw is not transitive. So, dahil hindi transitive, so hindi na siya, equivalence relation. Yeah. Next. Ito. So, the relation naman ng alpha, so alpha yung tawag sa relasyon in the positive integers. So, positive integers is my integers starting 1, 2, 3, and so on. Ito yung, the set. Yeah. So, yeah. Tapos, si X daw, jowa niya si Y kung si X ay less than or equal to Y squared. So, actually, medyo obvious to siya na hindi siya equivalence, pero let's verify. So, first is try natin reflexive. Is it reflexive? Okay. So, for any X na positive integer, si X, positive integer yan. So, mas maliit siya lagi sa X times X. Kasi, yung X mo, since positive yan, so pag nag-times ka na X, definitely, mas malaki sa X times X than X. So, X is less than X squared. So, transitive, ay reflexive. So, since X is less than or equal to X times X, which is X squared, so si X is alpha X. So, magjowa sila. Si X, jowa niya yung sarili niya. So, reflexive is satisfied. Let's see if symmetric sila. So, actually, hindi siya symmetric. Bakit? Kasi kunin ko yung X is 1 and Y is equal to 2. Si 1 at 2 are positive integers. So, si 1 less than or equal siya sa 2 squared, which is 4. So, si X, jowa niya si Y. Now, baliktarin natin. Si 2, is it less than 1 squared? Or is 2 less than or equal to 1? Hindi. Kasi si 2, mas malaki siya sa 1. So, ibig sabihin, si Y, hindi niya jowa si X. So, ibig sabihin, ang relationship nila is one way. So, hindi siya reciprocated. So, dahil hindi siya reciprocated, hindi siya symmetric. Symmetry is not satisfied. So, dahil doon, hindi na siya equivalence relation. And since symmetry fails, it can be concluded that alpha is not an equivalence relation on Z plus. Last example. Ito na. So, puro kasi tayo hindi equivalence relation. Tingnan na natin, baka ano siya. Baka equivalence relation siya. As the relation delta in the set of integers, so si X, jowa niya si Y, if and only if yung difference ni X at Y is equals to 5K. So, ibig sabihin, pag pinag-minus ko sa X and Y, so X minus, magiging ano siya, multiple siya ng 5. Multiple siya ng 5. So, dapat divisible din by 5. So, dapat kunwari, 10 minus 5. 10 minus 5 is 5. So, dapat mga ganun. Multiples ni 5 or factors ni multiples ni 5. Okay. So, let's see. Let's see kung si X ba ay jowa niyang sarili niya. So, take note guys. So, X minus X, this is equal to 0. But 0 is equal to 5 times 0. Wait, ayusin ko yung sulat. Si 0 equal lang yan sa 5 times 0. Si 0 ay integer. Ibig sabihin,
So x minus x is equal to 0, multiple din siya ni 5. At x minus x is equal to 0 is equal to 5 times 0. And 0 is an integer. So si x, jowa niya yung sarili niya. Kasi pag pinag-minus mo yung x and x, makukuha mo is 0. Pero si 0 ay multiple din ni 5. Kapag yung 5, or, I mean, kasi pag times mo yung 5 sa 0, so 0 makukuha mo. So, ibig sabihin, satisfied yung relation. So, reflexivity is satisfied. Next is symmetry. So, suppose na si X, jowa niya si Y. Ang i-check natin, jowa niya ba si X? Is Y delta X? So, that's the question. So, yeah. Tingnan natin. So, assume mo na X, jowa niya si Y. So, X minus Y is equal to 5K. So, gagawin ko ngayon, si X minus Y is equal to 5K. Ang goal ko is mapalabas is si Y minus X. So, kung gusto ko palabasin si Y minus X, gagawin ko is magta-times ako both sides ng negative 1. Magta-times ako ng negative 1 dito sa equation na to, x minus y equal times negative 1 is 5k times negative 1. So, mag-times ako dyan ng negative 1. Pag ginawa ko yun, ang mangyayari is, ito yung mangyayari, y minus x is equal to negative 5k. Kasi, nanggaling yun dito, times ka ng negative 1, both sides ng equation. So, meron ako y minus 5x is equal to negative 5k. Yung negative 5, yung negative na to, pwede ko ipasok sa k. So, by associativity. Associativity siya multiplication. Bagi, ayan. So, yung 5, yung negative nalipat dun sa k. Associative yan. Kasi, yung negative yan, negative 1 times 5k. Di ba? Negative 1 times 5k. So, pwede kong sabihin na 5 times negative 1k. Yeah. Kaya, by associative. So, y minus x is equal to 5 times negative k. Pero si negative k ay integer pa din. Kasi ang definition naman ng relation is dapat yung 5 times something, dapat integer siya. So since y minus x is equal to 5 times integer, so ibig sabihin si y, jowa niya si x. So symmetry is satisfied. Last na i-check natin is transitive. So, the transitive, assume mo na si x, jowa niya si y, jowa niya si z. Z to, z, z, z. Z. Correction. Sige, ayusin ko na nga. Ayusin ko. Ayusin ko. Real time. Wait. Para ano, hindi na tayo magkalimutan. Okay, so assume mo na si X, jowa niya si Y, jowa niya si Z. So, kapag in-assume mo yun, si X minus Y is equal to 5K, tas si Y minus Z is equal to 5M for some integer K and M. So, dapat si K and si M magkaibang integer. Not necessarily equal sila. Pero pwede mag-equal, pero not necessarily. Kaya magkaiba yung letters na ginamit. So, okay. So, ang gagawin ko is, gagalawin ko eto. Kasi ang goal ko is, eto yung assumption. Eto yung assumption mo. From your assumption, need mo mapalabas si x minus z. So, ang gagawin ko is, gagalawin ko tong equation na to. Yung y minus z equals 5m. Pag ginalaw ko yan, ang makukuha ko is, ayun, y minus z is equal to 5m. Makukuha ko si y is equal to 5m plus z. So, dilipat ko lang yung z sa kabila. Tapos, etong value na to, isa-substitute ko dito. So, pag sinubstitute ko, so, yung x minus y equals 5k, substitute ko tong y. So, maging x minus 5m plus z equal to 5k. So, mangyayari is x. Yung minus, madidistribute. Oh, no. Eh. Yung minus, madidistribute. So, kaya magkakaroon ka na x minus 5m plus minus z. Si 5m, kaya ko ilipat sa kabila. So, mangyari is x minus z equals 5k plus 5m. Factor out mo yung 5. So, magtitira is 5k plus m. Si k ay integer, si m ay integer. So, ang k plus m ko ay integer. Kasi sum of integers is always an integer. So, dahil si x minus z ay equal sa 5 times something integer, so, x is delta z. So, magjowa si x at si z. Thus, transitivity holds. Dahil reflexivity, symmetry, and transitive holds, therefore, delta is an equivalence relation. And that's it. Diyan nagtatapos ang ating equivalence relation. Yeah.